Hi students. In the last session we are discussed about the types of motherboard. The motherboard is having four types. They are XT motherboard, AT motherboard, baby AT motherboard and ATX motherboard. Among these four types, ATX is a standard motherboard can be used in all desktop computers. Today in this session I want to explain the general structure of motherboard and the components of motherboard. So what is the general structure of motherboard? How the motherboard is designed? So I will display the image in the last video. In the last video, that motherboard image, some of the components we are labeled. Observe the labeled points. We are labeled north bridge and south bridge on the motherboard diagram. So in the general structure of motherboard, first we are discussed what is the main function of processor. The main function of processor is to execute the instructions given to it and to produce the results. The motherboard is fetch instructions and data from primary memory and performs required operations. The north bridge and south bridge are two chips in the core logic chipset on a motherboard used to manage data communication between CPU and motherboard. ಮದರ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಚಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಕೋರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಎ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. North bridge, it is also called as north chipset, is responsible for control of high-speed components like RAM, CPU and video card. ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್. It will give the memory space to the processor. The speed is very high compared to other components. CPU we are also called as a processor. It will process the instructions based on user commands. So the data should be processed in very high speed. Video cards, the speed is very high. The north bridge or north chipset is responsible for control a high speed components like RAM, CPU and video cards. This north chipset controls bus speed, switch control data, ensuring data back between the components is smooth and continuous. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ಸು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. It will controls data. So data control ಮಾಡುತ್ತೆ. Means by using switch means on off. It is having two states. The states we are represented as 0 and 1. 0 means off stage, 1 on stage or on state. So switch data, control data, ensuring data back between the components is smooth and continuous. So in a different components, the data should be transferred. That data is transferred continuously and smoothly. That can be taken, that responsibility can be taken by north bridge. Next, the south bridge. South bridge we are also called as south chipset. The south chipset or south bridge is responsible for control of slower speed components. Control of slower speed components like sound card, net card, hard disk, CD-ROM drive, USB ports, BIOS IC, etc.
ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, CD-ROM drives, USB ports, BIOS IC. So this is the general structure of motherboard. Now we are moved to the components of motherboard concept. Students, in the last session, in the last video, I will list out the components of motherboard. The motherboard is having 7 important components. They are processor. Processor we are also called as CPU. Second one, BIOS, basic input output system. Third one, CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Fourth one, slots. Fifth one, disk controllers. Sixth one, IO ports and interfaces. And the last 7th component is bus. So we are moved to the first component of the motherboard is a processor. Processor we are also called as CPU. Students, you already know. I will explain the 4 functional units of computer: input unit, output unit, memory unit, and central processing unit. So that central processing unit we are called as the CPU. The processor or CPU is the main component on the motherboard and is called the brain of the computer. The CPU consists of 3 subcomponents. They are arithmetic and logic unit, control unit, and registers. So the arithmetic and logic unit performs all the arithmetic and logical operations on data. The control unit is responsible for organizing the processing of data and instructions. Register is a temporary storage area for holding data and instructions. In this processor, we have discussed clock speed. What is clock speed? How to define the clock speed of a system? The clock speed of a CPU is defined as the frequency with which the processor executes instructions or data that is processed. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ CPU is defined as the frequency with which the processor executes instructions or data that is processed. So it is very important for 1 mark. They are asking define clock speed. The computer's operating system. Each and every computer is having an operating system. So that operating system is linked to the speed of the system clock. Means the operating system is directly proportional to the system clock or speed of the system clock. The clock frequency is measured. The computer clock frequency is measured in millions of cycles per second. It is also called as megahertz, and billions of cycles per second. It is also called gigahertz. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ a CPU performance is measured by the number of instructions executed per second. That is MIPS. MIPS full form is million instructions per second, and BIPS means billion instructions per second. ಅಂದರೆ ನಾವು CPU ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ MIPS ಅಥವಾ BIPS ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MIPS ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. BIPS ಅಂದರೆ ಗಿಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. CPU ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. The current PCs is having clock speed more than 1 gigahertz. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಗಿಗಾಹರ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಅಂದರೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in this processor or CPU, we have discussed another important concept called microprocessor. This is also very important for 1 mark. They are asked what is microprocessor or define microprocessor. So what is microprocessor means? The CPU is fabricated as a single integrated circuit chip is called microprocessor. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸರ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೋಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The CPU is fabricated as a single integrated circuit chip is called microprocessor. This small chip contains a ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ನಾವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಲ್ is one of the leading processor manufacturer company in the world today. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈ ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಕಂಪನಿ, ಸೈರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಸೆಲೆರಾನ್, AMD full form Advanced Micro Devices. So these are all microprocessor manufacturer companies. So the second component of the motherboard is BIOS. BIOS stands for Basic Input Output System. BIOS is a small chip on the motherboard that holds a set of instructions to load the hardware settings that require to activate various devices like keyboard, mouse, monitor, disk drives, etc. So, mother BIOS ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Even the small chip ನಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೌಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನಿಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is a small chip on the motherboard that holds a set of instructions to load the hardware settings that require to activate various devices like keyboard, mouse, monitor, disk drives, etc. The BIOS runs when computer is switched on. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಯಾಸು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆಗ ಫಸ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. Power on self-test in short form we are called as POST, P-O-S-T. It is very important for 1 mark. They are asking abbreviation of POST. What is the abbreviation of POST? Power on self-test. BIOS performs power on self-test that checks if the hardware devices are present and functioning properly. ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. BIOS invoke the bootstrap loader to load the operating system into memory. ಸೊ ಈ ಒಂದು BIOS ನಮಗೆ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೋಡರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಗೆ.
BIOS invokes the bootstrap loader to load the operating system into memory. So when we are switch on the computer, the operating system will be booting, running. So that operating system is loaded with the help of BIOS. Most new PCs come with flash BIOS. Can be support software upgraded to current new devices. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಪಿ ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಯಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡಿವೈಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿವೈಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ. ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are moved to the third component of the motherboard is CMOS. CMOS. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. So this CMOS is a type of memory chip to store date, time and system setup parameters. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಚಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಟೈಮೇ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೇಟನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 24/7 ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಟೈಮು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ 24/7 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು CMOS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CMOS ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ to store dates, time and system set of parameters. So these parameters are loaded every time computer is started. These parameters are loaded every time the computer is started, means switch on. BIOS and CMOS are kept powered by a small lithium ion battery located on the motherboard. ಈ BIOS ಮತ್ತು CMOS ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ಸ್. CMOS ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್, BIOS ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್. ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಎ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನಿಂದ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆನ್. This CMOS and BIOS we are connected on the motherboard. When the computer is switched on, the system will display current clock time and date with the help of CMOS. ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು CMOS ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ 3 components: processor, BIOS and CMOS. So I will give an assignment questions. You must write answers for those assignment questions. If you have any doubts, please text me. Thank you.